Welcome back to another episode of Mobile Suit Gundam GQuuuuuX. So in the previous episode, we had a bunch of stuff happening, a bunch of like parallel universe timelines stuff happening. You guys talked a bit more in depth about like how all of the alternate timelines that we were seeing, or one of the alternate timelines, not all of them, one of the alternate timelines that, let me actually get my notes because I need my notes, that Lala, was talking about was actually the OG Gundam timeline, right? So like the one where, you know, the shard thing went down differently and stuff like that. So that was the one that Lala was seeing. But also she was talking about some other timelines or dreams that she was seeing and stuff like that. So we kind of got a few different timelines happening right now. And it seems like that the Zaknova is actually the, I guess, the portal between the timelines. Now, I do wonder if this is going to go in a direction where it's going to become reliant on us knowing the, or me knowing the OG Gundam. So far, it seems like everything, like, I feel like I'm still following the story well, even without knowing anything about the OG Gundam. I don't think I'm missing much. But I do wonder if this is going to get to a point where I'm going to fall behind on the actual story. We'll see. We'll see. I hope that it's going to be presented in a way where we can follow it even without the knowledge of the OG Gundam, but we'll find out as we go. Yeah, you guys talked about a bit more about how the entire timeline is. You guys also did say that Alala is actually a character from the OG Gundam, how Rosa Sharon, or whatever we saw at the end of the episode, was also a part of the OG Gundam. Now, I don't exactly know what it is, but I will find out. We saw Lala being frozen in there. I had a bunch of my theories as well. So I'm just excited to see where this is going to go. I'm going to treat it as, like, obviously something that's completely separate from, or not separate, but I'm going to treat it as a standalone story. And I'll see if it's going to hold up without my prior knowledge of Gundam with that kind of mentality, right? So I guess we'll find out as we watch it. But if you want to watch this, Uncut and Unblurred, as always, on our Patreon down in the description. And let's go into Gundam GQuuuuuX episode 10. Whoa! デグイン。ヨマグンソ。So they took her back after the entire situation on the Earth. So we jumped a bit ahead from the previous episode. I wonder how far. Oh, here we go, the coup. Yomagunsa blockade.
指導してください。まあまあ、小森少尉。彼女は軍人ではないから。そんな子供に最新モビルスーツを任せるなんて。小森真面目すぎ。ヒゲマンはそんなこと気にしないよ。I'm gonna write that down as well. ヒゲマンって誰？着替え、いつもありがとう。仕事だから。Bearded man. あなたはシャロンのバラのことを知りたいのですか？シュウジが探してたシャロンのバラ。その中にはララーにそっくりな Yes, 人が correct. 眠っている。彼女って彼女はおそらく向こう側からやってきたニュータイプです。向こう側？ゼクノバの向こう側に気づいているのはニュータイプだけです。Yeah. あの時その中心にいたシャア大佐なら真実を知っているのかもしれません。友達だったんでしょ？赤い彗星さんと。ザビ家に復讐しようとしていた人と友達のあんたがなんでザビ家を守るために働いてんの？コモリンから聞いたよ。あんた木星まで行ってきたって。あれはくだらない旅でした。木星へ旅立つ前、私には責任がありました。スペースノイドの自由と独立のため、必要なエネルギー物資を持ち帰る。ジオン国民の期待を背負うその責任は崇高なものだと感じていました。長い往路の旅を終え、船団がヘリウム3を採取完了したとき、事故が起こりました。木星から照射される宇宙船は、技術部の想定よりはるかに強力で、致命的なダメージを制御装置に与えたのです。地球へ帰る術を失い、崇高な責任を果たせないと分かったとき、私には何もすることがなくなってしまった。やるべきことも、やりたいと思うことも何もない。いっそ自ら命を絶とうかとも考えました。Damn. そんな時です。何の役にも立たない自分を自覚した時、私は初めて自由になれた。自由。誰の期待に応えることもできない。That was really well 自分自身の期待 presented. そうなって初めて私には本当の自由が生まれたのです。それは私が木星に持っていったものです。本当の自由になれたまま死ねるのなら、それでいいのかもしれない。 Wow. そう思い、引き金に指をかけたその時、なぜか船団のオートパイロットが復旧したのです。私は英雄として地球に帰還しました。しかし自分の信じた戦争が生み出した恐ろしい惨状を知ってなお、私は何も感じませんでした。Do you think, and this is a wild theory that could be completely incorrect, but do you think that a similar thing happened with, the ship kind of like working by itself? Do you think it's a similar thing as to how, someone unlocked the door for Machu in the previous episode, right? Because that was also just kind of like the ship working on its own. The only difference being that Machu actually heard a voice instructing her. He didn't say that he heard a voice, but it feels like kind of similar, doesn't it? Like Machu, it was like a ship unlocking the door and stuff like that. Maybe there was someone unlocking the actual or like restoring the ship functions in the same way for Char as well. Or not Char, sorry, Sharia Bull. スペースノイドの自立も、人類の半分が死んだことも、もうどうだっていい。 Half of humanity, wow. 私は自分が空っぽになってしまったことに気づきました。で、赤い彗星と会った？とても面白い男だと思いました。私はまた友人が増えたようだ。よろしく頼む。大若く自信家で、大それた野望を持ち、それを自分に課された責任だとさえ思っている。だから惹かれたんだ。違います。彼は私と似ている。空っぽのあんたと？お察しの通り、あなたには頼み事があるのですが。An empty person like you. 気に入ったのなら、その拳銃は差し上げます。私にはもう必要ないものだ。
Oh, interesting. I'm guessing he wants her to become like free like that or empty like that as well. Or his wishes for that to happen, maybe. Cow mangai. Ethnic food. So she is what they call a Diablo. Interesting. That's confirmed now. That was kind of like the theory, obviously, at the end of the 2 episodes ago, but okay, this is a confirmation. Okay. Devil. Is this Giren? Yep. Yeah. God damn. Diablo? Oh no, it's just poison. I thought she had some kind of power. Oh. Did she have like a mask on? Yep. Smart. Holy fuck, is Giren actually just dead? Yo. You think they're gonna meet each other? Also, it's really cool how G-Fred looks basically just like Unit 1.
Goodbye. Mm. Ah. Oh, she's locked in. Mm. Nice. What's Sharia Bull gonna do though? That's the question. そっか、今開けるのか。いい香りです。こんなの初めて。ダマスクローズの香水だ。だが、この香りは間もなく世界から失われる。地球産の香水ゆえにな。地球に住む古い大人たちは、これからもお前が自由に生きることを邪魔する。 Is she gonna blow up the earth or what? これは私が軍に入隊した時に父デギンから譲られたものだ。強くなりたいならためらうことなく撃て。どれほど優れた力を持っていても淘汰されてしまうのならそれは強さではない。強さとは生き残ろうとする意志だ。ニュータイプに正しさなどいらぬ。 I have a feeling she's gonna. 強さがあればそれで。 I feel like she's gonna be presented with the opportunity to kill Machu バラが咲くとき。 when the rosebud blooms. どこへ行く？作戦中域を離れるな。キシリア様の匿名です。イオマグヌストに入ります。ジフレドがイオマグヌストのコントロール用に作られたというのは本当なのか？グアランの大破を確認。ミノフスキー粒子戦闘濃度です。 Wait. Let me see that again. ジフレドがイオマグヌストのコントロール用に作られたというのは本当なのか？グアランの大破を確認。 Interesting. ミノフスキー粒子戦闘濃度です。 どこからの攻撃だ？この A 部隊のギャンが国家親衛隊と交戦中です。キシリア様が動かれたのか。第一種戦闘配置だ。目視による警戒を怠るな。何が起こってるんです？戦争が始まった。私のミスです。キシリア様が一枚上手でした。 Oh no, he didn't account for this. 止めなければいけなかったのに。私は何をすればいい？あなたにはあなたの望むことをやってもらいたい。 Be free. イオマグヌストはシャロンのバラが起こすゼクノバを利用した戦略兵器です。これが Whoa! Once again. イオマグヌストは Is a strategic weapon that utilizes the Zeknova created by the Roses of Sharon. Okay. これが使用される前にシャロンのバラで眠る少女を救い出していただきたい。あなたのガンダムクワックスならそれが可能なのです。これ以上ニュータイプが人殺しに利用されるのは忍びない。マチ、GQuuuuuX出ます。シュウちゃんはキラキラの向こう側に消えた。
Oh no. 絶対悪ではないだろう。ですがお父様、このイオマグヌスは抑止力だ。地球連邦との無用な争いを避けるための必要悪だよ。そこは貴連総帥も分かっておられる。それで大きな戦争を防ぐことができるなら結構なことです。レオレオーニ博士。レオリオニ。シローズ君はいシロズ。の味方ね。ガンダムフレド、なぜここに？こんな話は聞いてないぞ。下がれモビルスーツ。許可なく攻撃システムに近づくな。おい、外はどうなっているんだ。キシリアめ。女に権力を与えるとすぐこれだ。 God. システムを作動させろ。あいつをこれ以上近づけるな。お父様。 Oh my god! Nyaan! 嫌な匂い。 Just killing people left, right, and center. To be fair, she did it before as well. She killed a bunch of people earlier in the fight. この作業点でキラキラを起こす。そうすれば。イオマグヌストが動いています。 Oh, this OST, man. 使用許可が出ているのか。間に合わない。第一目標、座標補足。シュウちゃん、答えて。 The Kira Kira. グアラの緊急信号をキャッチ。奇襲を受けているのと。キシリアめ。緩和する。すぐに出撃可能なものだけ用意。なんだ。 Whoa! 装反点確認。ゼット生です。しかも規模が大きい。宇宙が光っている。キラキラだ。何ですかあれ。あれはアバオアクです。国家親衛隊の主力艦隊もいます。バカな。要塞は月の向こうにあるんだぞ。何が起こっているんだ。これはゼクノバ。どうなっている。現状を報告するわ。なぜ地球が見えている。What? シャロンのバラが泣いている。誰がこんな恐ろしい兵器を使ったんだ。どうなってる。アバオアクが消滅した。ニャンがやったのか。キシリア様の匿名で。どけ。なんでお前がイオマグヌストへは行かせんぞ。かつての自分の愛機と戦う日が来るとは。邪魔すんなよ。悪いがお嬢さん、これはクランバトルじゃなくて軍事作戦なんだ。ここは私が。 Yeah! 行きなさい、GQuuuuuX。サンキューヒゲマン。ジルさ、総帥のスパイとも思えない。あなたは何者なんだ。私はニュータイプがニュータイプとして生きられるよう作りたいだけです。
Here we go. No, it's gonna end. That's the end. That's the end. Oh my god. That was kind of insane. Kind of insane. Like, okay, so there's a lot. There's a lot that happened in this episode. So Kycilia ended up killing Giren, and also ended up killing the commander of Site 6 was that was right? I'm pretty sure. So that's first of all, that's wild, and she kind of like triggered basically a full out war. Now they also then obviously got here and they used what's it called? Yeah, what's it called? Where is it? Yumagantha. They used Yumagantha to open up the Rose of Share, or to open up the Zek Nova, and it just basically destroyed a bunch. Now I don't know what they actually got out of using the Rose. Well, I guess the thing that they got is they destroyed basically everyone right in the vicinity. So they basically cleared out the area and made their war situation better. If I'm understanding it correctly, right? It basically just wiped out everyone in the vicinity, all of the battleships and stuff like that that could have opposed Kycilia. So I think that's what happened, if I'm understanding it correctly. That's wild. That's absolutely wild. Now, what happened with Lala? What's gonna happen now? No idea. Zero clue. I guess we'll find out. But yeah, this was just an insane episode. I have no idea where this is gonna go. No idea. Like, oh, the other thing is, you guys did say that the guy with blonde hair, I don't know if I should even say this, but he sounds a lot like Char, right? So that's all I'm gonna say. Now, if he could be Char from this timeline. No, the Char from this timeline is this Char. The Char from the other timeline would be the other Char. Maybe he's just a Char from one other timeline, like a unrelated timeline. I don't know. We don't know, right? I want to know how the timelines work, right? Because we see people cross over from one timeline to another. That's what happened with Chuji. That's what presumably happened with Char during his Zek Nova. So, and that's what happened with Lala here. She crossed over from her timeline. So, and there's another Lala here. So there can be multiple Lalas in one timeline. It doesn't create a paradox. So it's very interesting. I want to know more about it, you know. But yeah, obviously the big thing now is going to be the confrontation between Machu and Nyaan. That's gonna be insane. And also, I found it interesting how close Nyaan and Kycilia got, right? So that's also interesting. But yeah, it's gonna be wild seeing how that all goes down in the next episode. But I'm excited for it. Anyways, I'm gonna end it here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and see you in the next one. Peace.